Right? Go to second question, part 2, A or part 2. Part දෙකක් නැද්ද? B කියලා කොටසක් නැද්ද ඒකේ? තියෙනවා සර්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. 2A තියෙනවා 2B කෝ. 2B එක ඇති එතන print වෙලා නැහැ මාකින් ස්කීම් එකේ මේ ෆොටෝ එක ගන්නකොට මෙතන මැකිලා ඇති. අපි පේපර් එකෙන් බලමු. 2B. Consider the following simplified circuit of a washing machine. Power switch on, door sensor closed, water level sensor full, washing machine working 1, not working 0. The following is the truth table equivalent to the above logic circuit. Write down the labels A to H and the corresponding truth table 1, 0 of each label. එතකොට මේකේ 2 මේ දැන් ඇත්තටම දෙන්නේ එක ලකුණයිනේ දෙන්නේ නේද? එක ලකුණ කොහොමද දෙන්නේ? right? එතකොට අපි මේ A to H කියන සියලුම values ටික ඔන්න උනොත් ඕකේ වුණොත් තමයි එක ලකුණක් දෙන්නේ. right? දැන් logic gate ප්‍රශ්න මේ truth table එක හදාගන්න බෑනේ truth table. දැන් මෙතනත් AND gate එකක් මෙතනත් AND gate එකක් නම් මෙතන output එකේ එන්නේ 1 එන්නේ. මෙන්න මේ sensors තුනම මොන වෙලාවටද? 1 උන වෙලාවට. මෙතන 0 0 0 ආයා 0 0 කොහේ හරි 0 තියෙනවා නම් 0 තුනම 1 වෙන අවස්ථාව විතරයි 1 වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම 0. මම තියෙන්න ඕන right 0 0 0 1 ඒක ඇච්චර මේ ලේසි ක්වෙස්චන් එකක් but ඒකයි එක ලකුණක් දෙන්න හේතු වෙන්නේ. right, then we'll go to next one. Question number 3 2. People who work with the computer for long period sometimes complain of certain health issues. The following shows health issues labeled A to C, possible reasons labeled G to I, and possible solutions labeled to P to W. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අර මගේ නෝට් එකේ මම දීලා තියෙනවා මේ චීරිකේදී මතක ඇති මේ සාමාන්‍ය මේවා එක්ස්ප්ලেইন කරන රටාවට වඩා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන් concept එක තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ තියරි ක්ලාස් එකේදී මේ නෝට් එක මතක නම් මම දුන්නා health issue එක symptoms reasons solutions කියලා වෙනම දීලා තියෙනවා. අපි ඩිස්කස් කරමු. අනේ මෙන්න මේක හදලා ඩිස්කස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පින්තූරෙන්න. Kasuni, your mic is on. Right. People who work with long periods of sometimes complain from health issues. The following shows the health issues labeled A to C, the reasons G to I, and the solutions P to W. Match each health issue A to C with the possible reasons G to I and possible solution P to Q and write down using their labels. So අපිට තුනක් ලියන්න තියෙනවා. right. එතකොට අපි question 2 එකට යන්න කලින් අනිත් ටික ඔක්කොම මිසින් නේද ඒකේ? right. එතකොට අපිට marking scheme එකේ print වෙලා නැහැ. I will go to paper and do this. Question number 3 එකට යමු part 3 එකට. What is the main difference between waterfall life cycle model and iterative incremental model? එවනම් simple question නේ දැන් හොඳට පාඩම් කරලා දෙන්නේ. එතන waterfall කියලා කියන්නේ when the requirements are clearly defined, then we can use waterfall. When the requirements are not clear, we can use iterative incremental. Waterfall model again, after completing one stage, go to next level.
But iterative incremental, we can add several requirements again and again to the same stage. තව එකක්, user can see the output at the end of the process in waterfall. Iterative incremental, user can see the system at any stage during the process. List one advantage of iterative incremental life cycle model. Can add new requirements to each stage. User can see the output or the development of the system at any level. Advantages. Simple question. Fourth part, assume that a desktop computer was purchased and you are asked to connect different peripheral devices to it. Task column shows below lists the tasks being carried out for this purpose, and the port column shows ports and connectors to be used. Match each task to the relevant port and write down the task number and matching port label. So make the answer 1 for A, 1, 2 for B. Connect the LED display to the system unit. Display make it connect 1 for D. Then connect keyboard and the mouse. C, 2 for C. Connect the network cable. 3 for B. Network port B1. 4. Connect the power cable. 4 for A. Are the answers? Matakaida? Ikat lazy ekak ned. 1 D, 2 C, 3 B, 4 A. Consider the following phrase before and after formatting using word processing software. Assume that the font size of the phrase has not been changed. Font size එක change කළා නෑ. මොනවද මේක change වෙලා තියෙන්නේ? Bold and italic. Bold and italic තමයි use කරලා තියෙන්නේ. 6. The column on the left lists 3 types of cloud computing services labeled A to C, and the column on the right describes the sum of the services provided by each label X to Z. Then match items in the 2 columns and write down corresponding pairs their labels. Infrastructure as a service, IaaS. Software as a service, SaaS. Platform as a service, PaaS. Provide software installed in the cloud, Google Docs wage example. Provide necessary server environment for software development, Google App Engine, Apache servers, Provide facilities such as server network storage, Amazon Web Service, Apache service, platforms software as a service, infrastructure service can Google Drive වගේ දේවල් නේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ මොනවද මේකේ මැචින් වෙන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න ඕන what is cloud computing. Online server provides for the client services for the client computer, right? Getting the services from an online server to a client computer. What type of services? Software apps අපි online apps use කරනවා. දැන් office package එක computer install වෙන්න ඕනේ නැහැ. online පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Google account එකක් තියෙනවා නම් office package එක තියෙනවා. Google Docs, Google Sheet එහෙම තියෙනවා. නැත්නම් OneDrive එකෙත් තියෙනවානේ. අපිට Microsoft account එකක් තියෙනවා Office 365 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් online කරන්න පුළුවන්. Office 365 Word එහෙම තියෙනවා. softwares ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ services වල තියෙන අපි ඊළඟ එක තමයි platform as a service. platform එකක් කියලා කියන්නේ මේ user කෙනෙකුට software develop කරන්න අවශ්‍ය environment එක තමයි දෙන්නේ. software development environment, right? ඊළඟට infrastructure කියලා කියන්නේ user කෙනෙකුට computer එක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය facilities දෙනවා. ඒ කියන්නේ storage facility එක වගේ server facility එක වගේ දේවල් දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ facility දෙනවා අපි කියනවා infrastructure service. Then here it comes A to Z, B to X, C to Y.
A to Z, B to X, C to I. Right. Very good point is given out by someone. Question number 5 එක මෙන්න මේ 21 21st කියන එකේ මේ ST කියන අකුරු දෙක නේද? ST කියන අකුරු දෙක උඩට ගිහිලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ superscript කියන formatting එක ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට bold italic වලට අමතරව මෙතන මේ ST කියන අකුරු දෙක මේකේ change එකක් තියෙනවා. good carefully බලන්න ඕන. ඒකෙදී බලන්න මේ 21st කියන එක ගිහිලා තියෙනවා. දැන් මේ facility එකට අපි කියන්නේ superscript කියන facility එක. right? Good. Thanks for remind. Good point in the question. Right. Next we'll go to question number 7. Following gives your different scenarios label S1 to S4 that requires different communication methods. S1, a manager of a bank while in Sri Lanka joining a meeting held in their head office in India. S2, a secretary sending a soft copy of a report from her manager to all employees working in a different city. S3, a technical officer sending a message to his manager informing that the machine has been repaired. S4, a marketing manager sharing photos of a community service project and obtaining feedback from customers as comments. Identify the most suitable communication method for each of the scenarios from the list given below and write down label, number and communication methods. IT හොඳ general idea එකක් තියෙන අයට මේ question nothing නේද? නමුත් දැන් බලන්න video conferencing තියෙනවා, social network තියෙනවා, messaging තියෙනවා, instant messaging තියෙනවා, email තියෙනවා, blogs තියෙනවා. දැන් මොනවද මේ වගේ කරන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. blog එකක් කියන්නේ මොකක්ද? blog එකක් කියලා කියන්නේ diary එකකට අපි daily notes ලියනවා වගේ අපිට daily comments දාන්න පුළුවන්, upload කරන්න පුළුවන් personal web page එකක්. personal diary එක වගේ use කරන website එකක් තමයි මේ diary එක විදිහට use කරන website එකක් තමයි අපි කියන්නේ blog site එකක් කියලා. emails අපි දාන්නවා. we can send from one person or several persons with attachments. instant messaging දාන්න අපි WhatsApp වල Viber වල text messages යවන්න පුළුවන් for group or instant messages. Then video conference and social network also we know. Then first one S1, a manager of a bank while in Sri Lanka joining a meeting held in their head office in India. What is the suitable one? Meeting app එකක් විදිහට use කරන්න මොනවද? Video conferencing. Then S1 video conferencing. A secretary sending a soft copy of a report from her manager to all employees working in a different city. එතකොට මේ report එකක් නේද? sending report මේ report එකක් අපි manager to all employees working in a different city. මොකද්ද use කරන්න suitable එක? report එකක් යවන්න. email. Technical, one comment, answers දාන්න, check your answers. Good. Then තමන් මේ වෙනකොට confidence තියෙන්න ඕන. A technical officer sending message to his manager informing that the machine has been repaired. Instant messaging. A marketing manager sharing photos of community service project and obtaining feedback from customers as a comment. A marketing manager sharing photos of a community service. Right? Social service එකට අපි comments ගන්න ඕන. මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? social network එක. මෙතන social service එකක් නිසා නෙමෙයි ඒක. අපි customers ලගේ නේද? customers ලගෙන් ගන්න එපා comments. එතකොට ඒක social network එක through නේ ඔක හැමෝටම join වෙන්න පුළුවන්. දැන් blog site එකක් තිබුණොත් එහෙම blog එකේ blog එකකටත් අපිට comments දාන්න පුළුවන්. හැබැයි blog එකට comments දාන්න පුළුවන් ඒක restrict කරන්නත් පුළුවන්. right?
බ්ලොග් එකක් use කරන්න පුළුවන්. That's it. මොකද marketing managers sharing photos of community service project and obtaining feedback from customers as a comment. බ්ලොග් එකටත් හැමෝටම තොරතුරු දාන්න පුළුවන්. මොකද බ්ලොග් එකට හැමෝම ලියනවා නේ. එක එක්කෙනාගේ ideas එකට දාන්න පුළුවන්. The blog site is better. Blog site is better. බ්ලොග් එකක් කියන එකේ අපිට සයිට් එක දැම්මම පස්සේ ඒකට ideas upload කරන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනාගේ comments දාන්න හොඳම දේ තමයි blog site එක. Right? මෙතනදී දැන් social social network එකකින් අපිට feedback ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඒකෙදී දැන් community service project එකක් නේ මේක project එකක් දාපුවාම දැන් අපි social network එක share කරන්නේ personal developments නේ community එකනේ. දැන් මේ වාගේ project එකක වගේ තියෙන ideas ගන්න හොඳම දේ තමයි blog site එකක් දාන එක. ඒතකොට ඒකට comments දාන්න පුළුවන්. S4 8. How many different colors can be represented in 10 bits per pixel in used in color depth in an image? Color depth කියලා කියන්නේ bits per pixel කියන එකමයි. එතකොට 10 bits කියලා කියන්නේ 2 to the power of 10 1024 colors. Consider the given flowchart that finds product of an integer with all integers below it. If n is given integer, the product is 1 to n. L and M expressions are to be completed. එහෙනම් mn කියන්නේ මොනවද? lm කියන්නේ. product value එක හොයන්න තියෙන්නේ. product එක හොයන්න අපි දැන් මෙතන තියෙන්නේ p equals 1 q equals 1. Right? So q greater than 1 නම් q කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපේ product එක තමයි 1, q equals input number, then q is a counter. q කියන්නේ counter. Right? දැන් මෙතන 5 කිව්වොත් count එක 5 දක්වා තමයි යන්නේ. 5 වලට වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන් නවතිනවා. Write the correct expressions for L and M. Right. L කියන්නේ මොකද්ද? P හැදෙන්නේ කොහොමද? product එක හැදෙන්නේ කොහොමද? කියන්න බලන්න product එකට formula එකක්. අපි ලාමේ මේ multiply වෙන්න බෑ. 1 කිව්වොත් 1 into 1, 2 කිව්වොත් 1 into 1, 2 into 1, 1 into 2. Right. Go answer, sir. දැන් මේ වගේ එකක් නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී අපි ගන්න බෑ හිතලා. none. එකාංශ එකක් ආවා. අනිත් අය දැන් එකක් ආවා hash කියලා දාලා දෙන්න බලන්න. මණිකලා type again.
මේකට ෆෝමියුලා එකක් ලියන්නනේ කියන්නේ. මෙතන දැන් ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ගත්තොත් එහෙම ෆස්ට් ස්ටෙප් එකේදී අපිට එන්න ඕන මොකද්ද? දැන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න ඕන 1 into 2 ඊට පස්සේ 2 into 3 3 එහෙමනේ යන්නේ. ඒතර හැම වෙලාවෙම ආන්සර් එක මල්ටිප්ලයි වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් එක හැදෙන්නේ කොහමද? يعني දැන් මේ p වල වැලියු එක next වැලියු එකෙන් මල්ටිප්ලයි වෙන්න ඕන. එතකොට p වල දැන් තියෙන වැලියු එකට multiplied by next value of p. කීයද next value එක වෙන්නේ? p plus 1. right? මේ විදිහට දාන්න. p equals p plus p multiplied by p plus 1. එහෙමනේ යන්නේ. දැන් අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් 1 into 2. හරිනේ 1 into 2. ඊට පස්සේ 2 into 3. එතකොට මෙතනදී p වල value එක then 1 multiplied by 2 multiplied by 3 එහෙම විදිහට යනවා. එතකොට 1 2 3 යන විදිහට හදා ගන්න. එතකොට දැන් මෙතන ප්‍රොඩක්ට් එක 1 into 2 2 into 3 6 into 4 ඒ විදිහට යන 24 into 5 ඔය විදිහට යනවා නේද? නිසා අපි මෙතනදී හිතන්න එකක් තියෙනවා. ඒක ආන්සර් එකක්. right? තව ආන්සර් එකක් කියලා තිබුණා. අපි මේක කම්පෙයාර් කරලා බලමු. මොකද්ද මේකේ අයිඩියා එක? p equals n into q. එන්න බලන්න. p equals n into q. මොකද n කියලා කියන්නේ? number 5 දැම්ම නම් 5 කියන එකද? නෑ. එතනදී 5 into q කියලා දැම්මොත් q first round එකේ 1 නම් 5 into 1 second round එකේ 2 නම් 5 into 2 එහෙම වෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා. තව answers අපි බලමු. p equals p into q. p equals p into q. මෙහෙම answers දෙනවා. right? p equals p into q. එතකොට p into q කියලා කියන්නේ මොකක්ද? p කියලා කියන්නේ අපිට product එක ඒක multiplied by q කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාව යන count එක. එතකොට product එක අපිට 1 තිබ්බහම 1 into 1 ඊට පස්සේ next round එකේදී 1 into 2 ඊට පස්සේ next round එකේ 2 into 3 next round එකේදී මොකක්ද ඒක? ඒතර අපිට හැම වෙලාවෙම වෙන්න ඕන මොකක්ද? අපිට වෙන්න ඕන previous value එක next value එකෙන් multiply වෙන්න ඕන. ඒතර previous number එක next value එකෙන් previous number එක කියන්නේ හැම වෙලාවෙම q හැම වෙලාවෙම multiply වෙන්න ඕන කාගෙන්ද? next value එකෙන්. right? එහෙමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි input number එක අපි q equals p into q. q එක ගැන කතාවක් නැහැ. q එක q එක නම් අපිට ඕන වෙලාවක ගන්න පුළුවන්. මම අහන්නේ p එක විතරයි.
Q එකේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. Q එක count එකනේ count එක එකින් එක වැඩි වෙවි යන්නේ. Q + 1 ම තමයි එන්නේ. Q = Q + 1. P කියන්නේ මොකක්ද? P හදන්න ඕන. දැන් මෙතනදී බලන්න මේ ගොඩක් ආන්සර්ස් ලියලා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන 1 කියලා කියන එක දැන් අපි එක්සැම්පල් එකක් ගමු. කවුරු හරි මෙතෙන්ද 5 ඇඩ් කරනවා. 5 තමයි නම්බර්. එතකොට 5 ඇඩ් කරොත් එහෙම අපිට එන්න ඕන මොකද්ද? 1 into 2 2 into 3 ඊට පස්සේ 3 ඔය විදිහට එන්න බෑ 5 දක්වා යන්න ඕන 4 ඔකනේ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන්නේ 5 දක්වා යන්න ඕන එතකොට මේකේ ආන්සර් එක ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එක 5 දක්වා යන එක තමයි 5 කියලා આવොත් එන්නේ එතකොට 1 2 3 4 5 මල්ටිප්ලයි වෙන්නේ එතකොට 1 කියලා කියන්නේ මොකක්ද is that product or Q then 1 into 2 2 2 into 3 6 6 into 4 24 24 into 5 likewise 7 එතකොට අපිට මේ previous product එක multiply වෙන්න ඕන හැම වෙලාවෙම next value එකකින් previous product එක multiply වෙන්න ඕන next value එකකින් එතකොට product is multiplied to what Q කියන එක තමයි ගන්න. අපිට මෙන්න මේ මෙතනදී ගන්න වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ product එක 1 આવොත් මේ product එක සමාන වෙනවා product multiplied by next count එක වෙන්නේ Q මායි. මේක තමයි answer. P equals P into Q. तर Q කියන්නේ මොකක්ද? Q equals Q plus 1. तर start value එක අපිට 1 කියලා දුන්නොත් එහෙම 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 1 4 4 plus 1 5 ඒ විදිහටයි යන්නේ. දැන් අපි මේක 1 to 5 දැම්මොත් එහෙම මෙහෙමයි වෙන්නේ. අපි explain කරගමු මේ විදිහට. ඔන්න අපිට දීලා තියෙනවා n ඊට පස්සේ p q ඊට පස්සේ is q greater than n ඊට පස්සේ අපි ගන්න මොකද්ද p equals p into q ඊට පස්සේ q equals q plus 1 ඕනේ යන්නේ එතකොට අපි n 5යි කියලා අපි හිතමු n 5යි p අපිට දීලා තියෙනවා 1 q දීලා තියෙනවා 1 is q greater than n no වුණොත් repeat වෙන්නේ මේක no එකෙන් තමයි ආපහු arrow එක ගිහලා තියෙන්නේ p equals p into q එතකොට 1 into 1 1 q equals q plus 1 2 එතකොට n එක පහමයි p equals to 1 q equals to make a no එතකොට p equals p into q then 2 q plus 1 3 ඔදිට යනවා right එතකොට දැන් මෙතන ඇත්තටම p into q කියලා කියන්නේ 1 into 1 හරි ඊට පස්සේ මේකෙදී එන්නේ මොකද්ද 1 into 2 හරිනේ
right? So 1 into 1, 1 minus 1 into 2, 2 minus, right? ඊට පස්සේ අපි යනවා p වල වැලියු එක මොකක්ද? 2. q වල වැලියු එක 3. is greater than 5? No. Then product එක 2 into 3, right? The q plus 1 4. Then product එක 6, q එක 4, not greater than, then product into 4. Then q equals q plus 1 5. Is 5 greater than n? No. Then into 5. Then this one 6. Then the value 2520 is that 6. This one comes, yes. So the 1, 2, 3, 4, 5. Oh, p plus 1 ගන්න බෑ. එතකොට මේ දැන් මෙතනදී අර ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් සමහර අය කවුන්ට් එක තේරුම් ගත්තේ නැහැ. කවුන්ට් එක අපි කියවනේ මේ මෙතන කවුන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට දැන් මේ මෙයාගෙන් තමයි කවුන්ට් එක තේරෙන්නේ මේ q වලින්. බලන්න. මෙතනත් q. එහෙනම් එකින් එක වැඩි වෙලා යන්නේ මෙයා. q equal q plus 1. මොකද මෙතන 1 by 1 යන්නේ. ඒකයි. q equal q plus 1. If n equals 4, write down the final value of p and q when the algorithm reaches the end. එතකොට n equals 4 වුණොත් මොකද්ද final value එක එන්නේ? Right? 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into co. කියන chat එකට දාන්න බලන්න ආන්සර් එක. Yes, one answer. Right. Then p and q when the algorithm reach the end. So p and q එන්නේ මොකද්ද? display p එකට එන්න ඕන 5. මොකද 4 යනවා කියන්නේ 5 එන්නේ. එතකොට q එක 24.
මෙතනදී අර 1 2 3 4 5 දැන් කවුද p equals p into q කියලා ගන්න next value එකට ගන්න. q වල හැම වෙලාවෙම count එක එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි p q වලින් වැඩි කරන්නේ. p into q කියලා යන්නේ. හරි? 1 2 3 4 කියලා යනවා ඒක 4 දක්වා. එතකොට හැම වෙලාවෙම product එකේ value එක ඊළඟ value එකෙන් count වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඒ වැඩේම නේ product එක කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ මේ 1 into 2 2 into 3 3 into 4 හැබැයි ඒකේ display එකේ මෙහෙම තිබුණාට process එක යන්නේ එහෙම right 24 and 5 correct. Number 10, consider the employee and division tables given below. Assume that new division name IT located in Colombo 3 is to be added. Write down the new record that has to be added and the corresponding table name. Then table name එක අපි දෙන්න තියෙන්නේ update වෙන්නේ මොකක්ද? This is employee table, EMP name, EMP ID, destination, division ID, division name, division number, division location. Assume that a new division name IT located in Colombo 3 is to be added. Write down the new record that has to be added and the corresponding table. So, අපි new record, new division එකක් add කරන්නේ කොහාටද? Division table එකට. අපි ලියනවා division table IT number 4 Colombo 3. අර record එක මදින්න. Right? Division table එතකොට ඒකේ තියෙන මොකද්ද IT division number 4 location Colombo 3. Saman and John work at stores. Fasal works at finance division. Raj recently joined the IT division. Write down the records, correct values for label P to S in employee table to present this information. The division ID එක මොකක්ද එන්නේ? Right? Saman and John work at stores. Stores කියලා කියන division number එක මොකක්ද? 2. Saman and John. Fasal at finance division. Number 1. Raj IT division. एक අලුත් මේකනේ 4. එමය එන්නේ 2421. එතකොට මේකේ many to one කියන ෂාත් තියෙන්නේ. One division has several employees. One employee can be joined to one division. So one many to one. එහෙම එකක් තියෙනවා. 2421. Question number 2. People who work with computers for long periods sometimes health issues. A to C the possible reasons and E to I possible solutions. P to W. Match each issue A to C with the possible reasons G to I and possible solutions P to W and write down the using their labels. There can be more than one possible solution for given health issue. However, you are required to write only one solution. Health issue: carpal tunnel syndrome, computer vision syndrome, musculoskeletal disorder. Reason: poor posture on non-ergonomically designed workplace, pain full of compression of nerve as it passes across the front of the wrist, looking at the computer screen for prolonged periods.
Solution: rest the eye muscles by looking up and staring for a moment object in the distance. Stand up and stretch the back, arms and fingers frequently. Take regular short breaks avoid bending the wrist and keep the arms. Use keyboard shortcut to reduce the typing. Avoid hitting the keys too hard while typing. Position the computer screen. Avoid glare. Use curtains or drapes on windows. කියන්නේ cover එකක් use කරන එක. Keep the computer screen about 15 to 20 degrees below eye level. එතකොට මේ වගේ එකට මේක නම් හරි ලේසි එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒකේ කොමන් ඒවත් තියෙන නිසා මේ යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ බලන්න ක්‍රයිටීරියා. දැන් කාපල් සනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියන එක දන්නවනේ. මේ විදිහට ආන්සර් එක ලියන්න. මේ බලන්න. health issue එක A, reason එක H, possible solution QRSTU කියන solutions ගන්න. B කියන එකට reason එක I, PR VW ගන්න පුළුවන්. C කියන එකට QR. දැන් මේකේ මාක්ස් දෙන්න කියන විදිහ තමයි ඉතා වැදගත් වෙන්නේ. මේ බලන්න. නැත්තම් තව ආන්සර් එකක් තියෙනවා. A කියන එකට H කියලා කියන්නේ අර reason එකයි solution එකයි ඔහම arrows දාලා ලියන්න පුළුවන් table එකක් නැතුව. 1 mark for each correct mapping of health issue with the possible reason. අන්න එක reason එකක් සහ ඒ solution එක match වෙලා තිබුණොත් එක health issue එකට එක mark එකක්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ 1 mark for each correct mapping possible reason health possible solution. If answer including mapping with correct mappings no marks avoid. ඒ කියන්නේ අපිට එකක් ලියලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නේ කියනවනේ only correspondence between each column in row is important and the order of column does not matter. Solution එකයි reason එකයි එකට match වෙන්න ඕනේ එච්චරයි. ඒතර එක reason එකක් ලියලා තිබුණත් solutions ලියලා නැත්තම් marks නැහැ. මොකද row එක complete වෙන්නේ නැහැ. all the possible solutions ලියන්න ඕනේ නැහැ. right? issue with possible reason. ඒතර possible reason එකක් හෝ කීපයක් ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. එකම user දැන් අපි හිතමුකෝ මේ R කියන එක මේ තුනේම තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ R ලියන්න පුළුවන්. Q තියෙනවා. හැබැයි අපි T කියන එකයි UT ලියලා තිබ්බොත් එහෙම මේ දෙකට marks නෑ. ඒතර මේ 1 mark lost වෙනවා. එහෙමයි යන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ subject knowledge එකත් අපි මේකෙන් ගමුනේ. දැන් carpal tunnel syndrome කියන්නේ මොකක්ද මේකේ possible reason එක? Painful compression of a nerve. Computer vision syndrome කියන්නේ computer screen prolonged periods. I. Then musculoskeletal problem, poor posture and non-ergonomically designed workplace. G. Reason: rest the eye muscles by looking up and staring for a moment of object in the distance. Right? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ P කියන එක. එතකොට P කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් computer vision syndrome එකකට ගන්න පුළුවන් නේ. ඇස්වල තියෙන මේ දේවල් නිකන් rest වෙන. Stand up and stretch for the back, arms and the fingers frequently. නිතරම අපි නැගිටිනවා වාඩි වෙනවා පොඩි පොඩි breaks ගන්නවා. ඒක අපිට අර muscular skeletal problem එකකට ගන්නත් පුළුවන්, carpal tunnel syndrome එකකට ගන්නත් පුළුවන්. R. Take regular short breaks. ඒක නම් මේ problems තුනටම හොඳයි. Avoid bending the wrist and keep the arms, wrist and fingers aligned when typing. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේ fingers වල ගොඩක් damages ඇති වෙන එකට අපි කියන්නේ carpal tunnel syndrome. ඒතකොට first එකට මේක හොඳයි නේද? S. ඊළඟට use keyboard shortcut to reduce typing and mouse movement. The mouse movement එක type කරනකොටත් මේ carpal tunnel syndrome ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට පුළුවන් මේ T කියන එක use කරන්න පුළුවන්. Avoid hitting the keys එකත් එමය. U එකත් අපිට ගන්න වෙන්නේ මේ ඇඟිලි වලට සිදුවෙන damage එක නේද wrist එකෙන් පහළ. ඒකත් carpal tunnel syndrome. එතකොට
avoid positioning the computer screen, avoid glare, use curtains or drapes and on windows. අපිට V කියන එක ගොඩක් දුරට screen එකේ අපි ගන්න වෙන eyes වල protection එකනේ. computer vision syndrome එකට තමයි ඒක use වෙන්නේ. ඊළඟ W, keep the computer screen about. ඒකත් ඒ විදිහම තමයි. right? Part 2. For each issue labeled A to D below, identify the relevant term from the list and write down the term against each relevant label. එතකොට list එකේ යට තියෙනවානේ fair use, forgery, hacking, phishing, plagiarism, piracy, spam, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. right? A person receiving an email that appears to have come from well-known organization and asking from personal information such as credit card number and name, password, ඒ වගේ දේවල් ඉල්ලනවා. online banking facility. The practice of taking someone else's work and publishing them as own one. Right, Tamanga? A person having unauthorized access to computer network and accessing personal information such as name, address of customers. The person selling unauthorized copies of licensed software at 5% of the original price. දැන් අනුන්ගේ software විකුණන එක අපි කියන්නේ software piracy කියලා. දැන් මෙතන තව එකක් මම කියලා දෙන්න ඕනේ මේ software privacy කියලා එකකුත් තියෙනවා. right? software piracy and software privacy. මේ දෙකත් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. software piracy and software privacy. කොහොමද එනවා? දැන් pirates කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ software හොරකම් කරන එක කරනවා. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ software sell කරනවා without the permission. ඒකට අපි කියන්නේ software piracy. software privacy කියලා කියන්නේ අනුන්ගේ software තමන්ගේ කරගන්නවා edit කරලා. එහෙම පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා privacy කියලා. right? software piracy means copying and selling unauthorized software. Software privacy means making as someone's own software, other software making as someone's own software, like the plagiarism. Right? Privacy. Right? Okay, next අපි එකේ තියෙන දැන් phishing කියන එක දන්නවනේ credit card bank දේවල් ගන්න එකට තමයි phishing කියලා කියන්නේ. right? එතකොට plagiarism කියන එක දන්නවා අනුන්ගේ document එකක් නැත්නම් column එකක් තමන්ගේ කරගන්න එකනේ. the publishing them off as one's own. තමන්ගේ එකක් විදියට ඒ වගේ දේවල් කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ plagiarism. ඊට පස්සේ unauthorized access to network or personal information, that is hacking. එතකොට මෙතන තියෙනවා අපිට answers වලට ගන්න බැරි වචන. දැන් fair use කියන එක අපිට මෙතන වචනයක් නෑනේ. fair use කියලා කියන්නේ සාධාරණ භාවිතයක්. forgery කියලා කියන්නේ අපි ඔය documents වගේ දේවල් details වගේ දේවල් ඉල්ලන එක තමයි forgery කියලා කියන්නේ bank detail. ඒ කියන්නේ phishing නෙමෙයි. phishing එකේදී සිදු කරන්නේ කෙලින්ම credit card bank account password එක ගන්න එකනේ. එතකොට මේ forgery කියන එකෙන් අපි කරන්නේ
getting bank details, others details with a request. අපි request කරලා තමයි ගන්න. ඒක නැවත use කරනවා වෙන දෙයකට. දැන් මේකදී without knowing ගන්න එකක් credit card number නේ. phishing එකේදී. Privacy එක දානවා spam. ඒ කියන්නේ unauthorized emails, unnecessary emails received from unknown person. එකයි spams කියලා කියන්නේ. Spams. HTML source page. හරිද question number 2 එක මේකේ පොඩ්ඩක් බලමු. paper එකකින් බලමු. HTML part එක තමයි තියෙන්නේ. අපිට දීලා තියෙනවා මේ figures ටික. දැන් HTML එකේදී අපිට තියෙනවානේ මේකේ මේ table එකක් විදිහට තමයි. දැන් බලන්න මේ table එකේ අපිට මේ border එකක් නැහැ. table part එකේ border එකක් නැහැ. right? so number 6 වල අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? table එක. මොකද tr තියෙනවා thtd තියෙනවා. ඒතරේ table එකේ end වෙලා තියෙන්නේ කොතනද බලන්න. fats and sugars කියන්නේ. food type example. ඒතර ඒකට 1 2 3 4 5 වැටලා තියෙනවා. එතකොට ආයත list එකේ ඊළඟ එක එනවා plenty of. ඊට පස්සේ එනවා hyperlink එකක්. ඊට පස්සේ H2O කියන එක හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයත list එක අවසන් වෙනවා මේ විදිහට යන්නේ. එතකොට දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේකෙදි number 1 මොකද්ද? tips for healthy life. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ ඒක? මේ heading එකට දාලා තියෙනවා මොකද්ද? italic එකක් දාලා තියෙනවා. right? දැන් මේකේ ලකුණු දෙන විදිහ අපි බැලුවොත් එහෙම මේ දෙන 0.5 marks තමයි දෙන්නේ එකට. 0.5 marks. මේ අවසානයේ මේ sub කියලා ලියනවාට අර H2 එකේ ඒකට 1 mark දීලා තියෙනවා. ඒතර 4.5 marks වෙట్లా තියෙනවා. 4.5 marks. බලන්න. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ image එකට මේක center එක මෙතන image එකේ src මේ alternate text කියලා කියන්නේ මොකක්ද? image එක පෙන්වන්න නැති වෙලාවට මෙතන ALT කියලා දාලා දෙනවනේ. මෙන්න image එක පෙන්වන්න නැති වෙලාවට display වෙන message එක ALT කියලා කියන්නේ. එතකොට image tag එකේදී ඒක එනවා img src කියනවා වගේම ඊළඟට එනවා. right? unordered list කියන්නේ bullet list කියන එක දානවා, table එක දානවා, anchor tag එක hyperlink ඊළඟට H2O එකේ අර දෙකේ ඉලක්කම subscript කරන්න අපි sub පාවිච්චි කරනවා. ඒතර නම විතරක් ලිව්වහම ඇති මේ බලන්න angle brackets දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ දැන් මේකෙදී angle brackets දාලානේ තියෙන්නේ. අපිට හිස්තැනට number එකට එන්න ටික තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. right? එතකොට tips for healthy life කියන එක හරිය. ඊළඟට තියෙනවා img healthy image කියලා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තේ number 2 දාලා තියෙනවා. image එක center කරලා තියෙන්නේ. then number 3 img දාපුවම attribute එක src. image එක ඇතුලේ මොනවා හරි වචන ටිකක් display කරන්න. දැන් healthy life කියන වචන display කරන්න දෙනවා. ඒකට දාන්නේ alt alternate text කියන එක. number 4 alt. එතකොට number 5 කියන්නේ මොකද්ද? number 5 paragraph එකක් තියෙනවානේ right ඒක තමයි healthy life කියලා අපි මේ number 2 එකෙන් ගත්තේ center එකමයි ඊට පස්සේ number 5 මොකක්ද
UL LI කියලා තියෙනවනේ UL unordered list bullet එක ගන්න තියෙනවා. ඒ bullet එක ඇතුලේ තමයි tables දාලා තියෙන්නේ. නේ. number 6 table. ඊට පස්සේ number 7 hyperlink එකක් තියෙන href තියෙනවා නම් A tag. එතකොට දෙකේ ඉලක්කම පහළට ගන්න අපි මොකද්ද? subscript. එතකොට A කියන එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ එතනින් ඉවරයි. right number 8 වලින් ඉවරයි. Part 2. Use the following list of terms in answering question A to B. A to B කියන question එක මේ answer කර. List of terms DNS server, domain name, FTP, IP address, mail server, path resource, protocol resource, SMTP, spam, mail, streaming of server, top level domain, information, uniform resource locator, web server, world wide web. Then අපිට මේකේ කියනවා identify the correct term from the above list label to P to V below and write down the correct terms against the label P to V line. So V කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ එකට ඒකට අපි කියන්නේ uniform resource locator URL. P is protocol. Q මොකද්ද? web server. World wide web server. edupub.gov.lk R කියන්නේ domain name. ඒකේ .lk කියන්නේ top level domain. book/english/11/ICT කියන්නේ path to resource path එක. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේ තියෙන sub folders වල address එක. chapter1.pdf කියන්නේ ඒක තමයි file එක. නැත්නම් අපි කියන resource එක. resource. ඒකෙත් ලකුණු දෙන විදිය බලා ගන්න. .5 ගින් නේද 7 options තියෙනවා. ඒකයි 3.5 කියන්නේ. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්නත් පුළුවන් chat room එකේ දාන්න. මේ ටික ලේසි මේක අපි කරලා තියෙන part එකක් නේද කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම නමුත් clear නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ full URL එක තියෙන parts ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. B. Match the description given in A to D with the correct terms from the list given above and write down the relevant terms against the label. The website client ලට දෙන්නේ මොකක් කරාද? Web server. World wide web කියලා කියන්නේ මේ www කියන එක. ඒක web server එකම තමයි. නැත්නම් www කියන්නේ world wide web කියන එක. right? ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද world wide web කියන එක තමයි මෙතන www කියන්නේ. මේක service එක තමයි. web service එක තමයි මේ world wide web කියලා කියන්නේ. No issue of that. ACD correct 0.5 B due to එක මෙතන වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා 2 marks දෙන්න ඕන spam mail server IP address web server එතකොට මෙතන කියන්නේ description මොකක්ද uniquely identify a computer as on the internet IP address every email that sent passes through series of this type mail server unwanted email messages spam හරිද Q කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සර්විස් එක තමයි. ඒ සර්විස් එක මොකක්ද? World Wide Web Service. එකයි ආ. Right, fourth one. paper එකෙන් බලන්න වෙයි වගේ නේ.
right? Consider the spreadsheet segment given below. Priced in a Model A, Model B, laptop, bag, mouse, device, total including delivery cost, delivery charge 350. The delivery cost is 350 and this cost is shown in cell B10. B10 වල තමයි තියෙන්නේ. And the total including delivery cost are to be calculated for the two models. Write down the formula that should be entered in cell B6 to calculate total for model A in the form of function cell 1 cell 2. මෙන්න මේ procedure එකට ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර function cell 1 cell 2. B3 colon B5. Hello? Okay. Oh. ආයා මට මැසේජ් එකක් දාලා දන්නේ තියෙන්නේ නේ. දැම්මනේ. හරි හරි මං කිව්වේ මේ වාගේ අලුත් ගම් එකක් දානවද කියලා. හරි හරි. නෑ නෑ. හරි මං ඇඩ් කරන්න නියමුත් එයාට ජොයින් වෙන්න කියන්නකෝ. හරි. හරි මං දාන්න හරි. හරි. Right. දැන් බලන්න මේකේ no partial marks නේ කොටස් ලකුණු නැහැ 1.5 දෙනවා නම් මේකේ දෙන්න ඕන equal sum b3 colon b5 මෙන්න මෙතෙන්ද ලකුණක් මේකේ දෙනවා. එහෙම දෙන්නේ හැබැයි මේ කල්පනා කරන්න. මේක හැම වෙලාවෙම ලියන්න බෑ. එහෙම දෙන්න හේතුව තමයි මෙතන ෆෝමැට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ෆෝමැට් එකේ ෆන්ක්ෂන් එකයි cell 1 cell 2 කියලා ලියලා. දැන් සමහර අය මේක ලියනවා function sum cell 1 b3 cell 2 b5 කියලා. එහෙමත් ලකුණු දුන්නා. හැබැයි මේක carefully ලියන්න ඕන අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන විදිහට. If this formula is copied to cell C6, what value will be displayed in C6? So මේක C6 වලට copy කරොත් මොකක් වෙයිද? Right? එතකොට C6 වලට මේක copy කරොත් මොකද වෙන්නේ? C6 කියලා කියන්නේ දැන් මේක enter කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? කොහෙද enter කරලා තියෙන්නේ? මේකේ ඉතුරු ටිකක් print වෙලා නැහැ. අපි මේකෙම බලමු. මම rules කියන්නම්. දැන් B6 වල තියෙන එක නෙමේ C6 වලට ගන්න. එතකොට කොහොමද ෆෝමියුලා එක වෙනස් වෙන්නේ? කොලම් හෙඩර් එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට equal sum B3 මොකක් වෙනවද? C3 colon C5. Write down the two formula that can be written in cell B7 to calculate the total including delivery cost using only cell address, function and arithmetic operation. So cell address විතරක් දාලා ලියන්න ඕන. delivery cost එක කොහොමද total එකට add කරන්නේ? දැන් මේක model B එකට drag කරන්න එපා. ඒ නිසා අපි ඒක carefully දාන්න ඕන. Total including delivery. Write down two formula that can be written. ඒතර එකක් තමයි අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්.
දැන් අපේ සාමාන්‍ය ටෝටල් එක තියෙන්නේ කොහෙද? B7 B6 වල. B6 plus dollar B10 කොහොම දාන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි equal sum. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා මේකේ සාමාන්‍ය cost එක B3 colon B6 ඊට පස්සේ comma dollar B10. ඒක ඩොලර් දාන්නේ යා C කියන C6 එකට C7 එකට ඩ්‍රැග් කරනකොට C7 එකට ඩ්‍රැග් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? කොලම් හෙඩ් එක වෙනස් නොවී තියෙනවා. මොකද 350 තියෙන්නේ මොඩල් A එකේ විතරයි. ඒකමයි මොඩල් B එකටත් යන්නේ. right? මේ 350 එකටත් මොඩල් B එකටත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එහෙමයි යන්නේ. then part D, if the formula in B7 was copied to C7 and value shown in C7 was 73,600, what formula is in C7? C7 වලට එනකොට මෙයා කොපි වෙනකොට කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම B6 කියන එක C6 පළවෙනි එකේ විදිහට ලියුවොත් $B10 මයි. මේකයි ෆෝමියුලා එක. වෙනස් වෙන්නේ C වලට. Second එකේ ගත්තොත් equal sum C3 colon C6 the 65 C5 ද මෙතන. sorry මෙතන C5 නේ. sorry B5 ද මෙතන. 5 නේ. 5 වලින් ඉවරද? බලමු දැන්. අවනේ 5 වලින් ඉවරයි. ඉස්සෙල්ලා එකටත් ආයෙ 5 නේ. එතන 5. तर මෙතනත් අපිට ගන්න වෙන්නේ C3 colon C5 $dollar C B10 C කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එච්චරයි වෙනස. right. එතකොට ලේසියෙන්ම 10 marks ගන්න පුළුවන් questions. next question එක අපි බලමු. Consider the presentation software layout shown in A to D. Identify the correct name of each layout from the list name given below and write it down again. පළවෙනි එක මොකක්ද දෙන්නේ? Title slide, blank slide, title and content slide, title only slide, section header slide, to content slide. right? දැන් PowerPoint වල මේ කොටස තියෙනවානේ මේ layout වල. මෙන්න මේක තමයි ආන්නේ. Title slide, title and content slide, section header slide, to content slide. To content එක comparison කියන්නේ පොඩි වෙනසයි දෙන්නේ. To content, title only slide, blank slide. ඒ විදිහට යන්නේ. right? तर පළවෙනි එක මොකද්ද? title slide, to content slide, blank slide, title only slide. එහෙනම් A title slide, B to content slide, C blank slide, D title only slide. B, which of the following views is the most suitable to arrange the position of the slide? මේකදී අපි which of the following views is the most suitable to arrange? අපි slide එකේ position එක හදන්න ගොඩාක්ම වටින්නේ මොකද්ද? slide sorter view. slide sorter view. right? තව position එක හදා ගන්න පුළුවන් එකක් slide එකේ normal view එකම පුළුවන්. normal view. slide sorter view, normal view. Number 5, assume that the following is a part of relational database of a business information system
This business has shops in certain schools in different parts of the country. Sales table, category table, branch table. එතකොට මේවා එකක් ගත්තාම අපි මොනවද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා primary key foreign key identify කරගන්න ඕන. right? එතකොට primary key කියලා එක අපි ගත්තොත් එහෙම sales table, branch table, category table. එතකොට category table එකේ category, right? sales table එකේ shop ID. shop ID. එතකොට මේ දෙකම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ branch table එකට. shop ID and the category. Write down two primary keys in the respective table names. Item table category, sales table shop ID. Write down two foreign keys in their respective tables. Branch table එකේ category කියන්නේ foreign key, shop ID කියන්නේ foreign key. Right? What table should be modified to include the telephone number of each shop? Telephone number එක දාන්න මොකද්ද update කරන්න ඕන? Each shop. Sales table. මේකේ දාන්න වෙන telephone number, shop ID, telephone number. Which table should be joined to run a query to find the sales at ABC College? ABC College එකේ total sale එක හොයන්න මොන table දෙකෙන්ද ගන්න වෙන්නේ? කොහමද ගත්තේ? The branch and category. එතකොට මේකෙදී අපිට දැන් category and shop ID කියන foreign keys කියන ඒවා කොහොමද ගන්න? Right? Sales table, branch table, category table. එතකොට එක එක categories තියෙනවා. ice cream and milk and stationery කියලා එක එක categories තියෙනවා. එතකොට එක category එකකින් අපිට තියෙන එක shop එකයි. Branch 1, right? Shop ID and category. එතකොට අපි මෙතනදී දැන් sales table එකේදී අපි sales ප්‍රමාණයනේ බලන්න. එතකොට මේක shop ID January, March, December, February, March එකේ sales එක තමයි බලන්නේ. එතකොට දැන් sales table එකේ shop ID එක primary key වෙන්නේ නැහැනේ. අයි මේක shop ID එක හැම වෙලාවෙම මේක use වෙලා දෙනව නෙමෙයි. shop ID එක duplicate වෙන්න බෑ. 1 මෙයත් 1 මෙයත් 1
එහෙම වෙන්න බෑ. right? ඒතර අපිට ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. right? shop id take as the foreign key of branch table, sales table. ඒතර මෙයා තමයි foreign key. right? ඒතර මෙයාගේ foreign key මෙයා. right? ඒතර අපි ලියනවා primary keys category of category table. ඒවා ලියන විදිහත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න ඕන. table name primary key. නැත්නම් අපි වාක්‍යයෙන් ලියනවා නම් අපි ලියන්න ඕන category of category table එහෙම ලියනවා. එතකොට table name එක category, primary key එක category. එතකොට මෙතන table name එක category table කියලා අපි ලියමු. category table primary key එක මොකද්ද? category. ඊට තව එකක් අපි ලියනවා නම් ලියනවා branch table මොකද්ද? shop id. එතන මේ shop id කියලා ලියනකොට මෙතන ස්පේස් එකක් නැහැ. මේ ස්පේස් එකත් හරියට බලලා ලියන්න ඕනේ. shop id. right now I think it's correct. දැන් බලන්න ඕනේ නේද? ඩුප්ලිකේට් වුණොත් primary key දාන්න බෑනේ. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. right? write down two foreign keys and their respective table. එතකොට foreign key එක ලියන්නවත් ඕන අපි එහෙම විදිහටමයි. right? එතකොට table name අපි table එක හදන්න. table name foreign key. එතකොට අපි ලියනවා branch table category. එතකොට sales table shop id. එහෙමයි ලියන්නේ foreign key. නැත්නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් වාක්‍යයෙන් ලියනවනම් category of branch table, shop id of sales table. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. shop id of branch table, shop id of sales table. ඒතර branch table එකේ shop id එක තමයි මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලියනවා category of branch table, branch table. මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. shop id of sales table, category of branch table. එහෙම නැත්නම් අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි table name foreign key, table name foreign key. එහෙනම් table name branch table, foreign key category. table name sales table, foreign key shop id. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. What table should be modified to include the telephone number of each shop? telephone number එක දාන්න පුළුවන් මේ එක එක shops වල telephone number එක දාන්න පුළුවන් මොකේද? මොන table එක? branch table. branch table එකේ තමයි දාන්න ඕන telephone number එක. නැත්නම් duplicate වෙනවනේ. sales table දැම්ම branch table. table එකේ නම මාරු කරගන්න එපා. මොකද මෙතන මේ අර table එකේ නම තියෙන යටින්නේ. එතකොට සමහර අයට නේ මටත් හිතුණා ඉස්සෙල්ලා මේ මෙයාගේ table එක තමයි මේක කියලා නේ. දැන් මෙතන යට තමයි තියෙන්නේ. මේ table එකේ නම යට තියෙන්නේ නේ. යටින් තමයි table එකේ නම දාන්නේ. එතකොට sales table කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උඩ එක්කෙනාට. right? branch table කියන්නේ මෙයාට. නැත්නම් නිකන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ table එකේ නම table එකට උඩින් ලියන caption එක ලියන විදිහට. ඒ නිසා ඒක එහෙම වෙනවා. ඒ නිසා ඒක carefully ගන්න. මටත් එහෙම වුණා ඉස්සෙල්ලා. what table should be joined to run a query to find
total sale at ABC college. ඒතර ABC college එකේ සම්පූර්ණ sales හොයාගන්න අපි මොන table එකද පාවිච්චි කරන්න ඕන? ABC college එකේ total sales හොයන්න what is the table should we join? Right. එතකොට දැන් total sales අපේ ABC college එකේ ගන්න නම් අපිට sales table එක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවනේ. sales table එකේ තමයි sales ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. ඒතර shop ID එකක් තියෙනවා එතන. shop ID එක 1 shop එක තියෙනවා. එක එක month වල. එතකොට මේ January වල shop ID 1 කියන එකේ sales table එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් රයි අපි shop එකේ විස්තර බලන්න වෙන්නේ branch table එකේ. නේද? branch table එකේ තියෙන shop ID එකේ ABC college කියලා. Then we can join sales table and branch table. Assume that a new shop with shop ID 004 selling milk and photocopying service is open at HIJ college. What tables need to be updated? Then HIJ කියලා college එකක් තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් branch table එක update වෙන්න ඕන. ඒ වගේම milk and photocopying කියලා category එකක් තියෙනවද? milk and photocopying කියලා category එකක් නැහැ. milk and stationery කියලා තියෙන්නේ. now milk and photocopying කියලා category එකක් අපිට add කරන්න වෙනවා. ඒතකොට category table එකට යනවා. right? branch table and category table. And write down the newly added record as specified in number 5. So branch table එකේ ඉන්නේ මොකද්ද? HIJ college. අපි branch table එකේ මම මෙතන ලියන්න. HIJ college. එතකොට shop ID එක දෙන්න කියලා දෙන යාට 004. එයාගේ category එක මොකද්ද? photocopying service නේ. ඒක අපි D කියලා ගමු. D කියලා ගන්නවා. HIJ college 004 D. ඊට පස්සේ category table එක update වෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ වෙනම table එකේ නම ලියන්න ඕන. category table එකේ ලියනවා එතන category table එකේ අපි මේ තියෙන මේවා මොනවද මේ fields මොනවද category name category items එතන අපි category එක දානවා මොකද්ද D items තමයි milk and photocopy. Milk and photocopy. Right. එතකොට මගේ මේ next question එක අපි Thursday ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න පුළුවන් නම් join වෙන්න මම Thursday discuss කරන්නම්. අපි extra දවසක් දාගමු term test paper එකයි 19 එකයි දෙක කරන්න. ඒ extra දවස maybe Tuesday or Friday අපි 4 hour session එකක් දාලා ඒක complete කරමු. මොකද එතකොට තවදුරටත් තියෙන මේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙන ඒවාට අපිට chance එකක් ගන්න පුළුවන් discussion එකකට. So I will get the chance for the 2019 and rest of all the papers will be discussed about 4-5 hours within this week, next week. Like tomorrow, Tuesday maybe, Thursday and Friday maybe. I will send you the message, right? Night session. Then you can go to that part. Okay. Then all you join from grade 11, then you can leave, right? We'll meet next week.
right, bye. Yes, sir. Goodbye.